Matt Jansen ist ein Coach aus USA, der wirklich viele Athleten hat, unter anderem Nick Walker. Nick Walker ist raus von Max Jansen, so wie Matt Jansen, Matt Jansen, so wie es aussieht. Und Quint, ihr kennt alle Quint, den kanadischen Open Bodybuilder, der hat mal über den Coach ein bisschen ausgepackt. Und ich bin mal echt gespannt, was er verbrochen hat, beziehungsweise warum sich viele von ihm jetzt trennen. Let's go. Now, next up in the news, something unexpected, a big kind of revelation from Quint Beastwood. So Quentin Araya, Quint Beastwood, I'm sure you guys are familiar with him. He posted about a 20-minute long YouTube video, basically Wir gucken uns natürlich hier die Zusammenfassung an von Quint, von Nick Power and Strength. eviscerating his former coach, Matt Jansen. And I think this is especially relevant now. Tobias Hane und Marcin, kennt ihr auch aus meinen Vlogs, die waren übrigens auch mal eine Zeit lang bei Matt Jansen. Ich glaube, Erdem Dül war auch mal ein Jahr bei Matt Jansen zu seiner aktiven Zeit, wenn ich mich nicht irre. Right after the Olympia that Nick Walker sat out. Because that has really been one of the biggest stories of the year. Is Nick missed last year's Olympia, he looked kind of off at the New York Pro, and then he voluntarily sat out of this year's Olympia. And then the statement that Nick gave as far as why was like this weird joint statement video, him and Matt both speaking, Matt really saying more than Nick did in that video. And I think up until this point, I think Nick took the majority of the heat and took the majority of the backlash, the blame, the criticism of him not doing the Olympia this year. Ich fand Nick auch auf der New York Pro gar nicht so krass, wie zum Beispiel letztes Jahr auf den Wettkämpfen. Ist natürlich krass, letztes Jahr war es der Beinbeuger, ne? 2-3 Wochen vor Mr. Olympia, er konnte nicht teilnehmen und dieses Jahr anscheinend Gelenkschmerzen oder sowas. Ich denke mal, da ist auf jeden Fall, es sind andere gesundheitliche Probleme, die tiefgründiger sind, was das angeht, bei Nick Walker. The criticism of him. Und ich weiß auch, dass Matt Jansen ein Fan ist von ordentlichen Dosierungen in der Prep. You know, pulling out because he doesn't look his best. But the perspective of Quint Beastwood, who used to be coached. Auch geil, Quint Beastwood als Spitzname statt Clint Eastwood, ne? Quint Beastwood einfach, geil. By Matt Jansen, is more the perspective that it's not necessarily Nick's fault as much as it is Matt's. And he basically says when Also ist der Coach hier schuld bei Nick Walker, dass er nicht teilgenommen hat. Das ist sehr interessant. he worked with Matt, he trusted Matt to know what he was doing, and he basically felt after working with Matt that Matt kind of undid all the progress in the size that he put on over his offseason and just gaslit him, said, and this was interesting too, he said that Matt even told Quint, that his gear must be fake, and that's why his body's not responding the way they want it to. He's not getting... Okay, der Coach sagt also, wenn mal was nicht läuft, so wie es laufen sollte, dann ist dein Stoff fake. Dein Stoff ist nicht das, was draufsteht, ja? Okay. The look that he wants. And that's kind of relevant too, because that's been the speculation about... Hatten wir aber in Vergangenheit des Öfteren, ne? Why Nick Walker, his physique isn't responding and he didn't do the Olympia, the fake gear thing. And there was just a lot of emphasis in Quentin's video about Matt bringing in guys too small, too flat. There's too much cardio. And I think that's relevant as well because we just basically saw that happen to Sean Clarida. Another one of Matt's... Sean Clarida ist auch, also wenn man den Sean Clarida vergleicht von letztem Jahr zu diesem Jahr, da ist auch irgendwas ordentlich verkehrt gelaufen, Alter. Clients that was trying to regain his Olympia title in 212 this year. And I think he was pretty far off the mark from getting that done. So the reason I found this interesting is because my experience with Quentin, he's like one of the nicest dudes ever, and he seems like a very honest dude. So for him to post like an overtly negative, critical, almost expose style video, I feel like it's really coming from the heart. Ich glaube, ich werde mir das gesamte Video von Quint Beastwood mal komplett reinziehen. Interessiert mich schon irgendwie. It feels really truthful, and this is like a really good representation of what it was like working with Matt. And I think it makes a lot of people wonder when you consider the Nick Walker situation. Is Nick getting too much of the blame? How much of this was bad coaching? Or how much of this was
because of Matt. And frankly, I think a good question is how much of this decision for Nick to not do the Olympia, how much of it was Nick's decision versus how much of it might it have been Matt's decision? I mean, if we're really putting health issues to the side, let's say there's no health issues. 325 bis 330 lbs Off-Season Shape. Ordentlich, Digga. Let's say there's no injuries. Und an dieser Stelle eine ganz kurze Werbeunterbrechung, Freunde. Falls ihr mich supporten möchtet und diesen Kanal, schaut auf jeden Fall bei esn.com vorbei, denn dort sichert ihr euch über den besten Deal und die besten Supplements mit meinem Rabattcode William. Alle Links hier in der Videobeschreibung. Und außerdem checkt auf jeden Fall auch gibmirnoch2wochen.com ab, denn dort gibt es mein Merchandise zu finden. Viele Hoodies, T-Shirts und sogar das legendäre Gib mir noch 2 Wochen E-Book, mit dem ihr in 2 Wochen hoch 3, also in 8 Wochen in Topform kommt. Also abchecken, alle Links in der Videobeschreibung. Vielen lieben Dank und weiter geht's mit dem Video. And the reason really is just Nick didn't look good enough, and that's why they didn't want him to compete at the Olympia. If that's the real legit reason, how much of that could have possibly been Matt not wanting his coaching represented by a subpar physique on the Olympia stage by a bodybuilder with a massive following? Because it would reflect really badly on Matt. So after watching Quinton's video, that's kind of what I left with after watching it, was kind of thinking, well, I wonder how much of it was Matt's decision versus Nick's after hearing this kind of retelling of Quinton's experience with Matt. And Hier sehen wir den einmal auf der Bühne. Ein ganz anderes Paket, ne? Warum sieht denn links so viel besser aus als rechts? Das ist die Frage. Gaslighting and I think that Quinton made another really good point. I'm going to let you guys just go and watch Quinton's Was hat der für Waden, Digga? whole video. I'm not going to cover every point that he made in this video, but another good point that he made is like, this is not something that's just a new recent thing with Nick and Matt. I mean, if you think about their last Arnold Classic prep, Nick Walker lost to Samson Dauda there. And then his last Olympia prep, not this most recent Olympia, but the previous one. Du, was hat Nick bitte für Nacken auch? Geisteskrank. He had the hamstring injury. Love me or hate me, but everyone loves a comeback story. Ja, das stimmt. And then the New York Pro that Nick did, it was a subpar version of Nick's physique. I mean, let's be honest here. It was close between him and Martin. And Martin pushed him when, again, on paper, Martin's a guy that probably shouldn't have pushed Nick. But Nick wasn't that great at the New York Pro. He just wasn't. Even Nick admits. Ich habe die Show live geguckt, ich habe mir den Stream geguckt und kann dem da wirklich nur zustimmen. New York Pro hat mir Nick gar nicht gefallen. Aber ich bin auch wirklich kein Nick Walker-Fan, ne? Muss ich euch ehrlich sagen. Ich mag seine Physik nicht. Ich mag eher Athleten im Heavyweight, wie Samson beispielsweise, die noch eine schöne Linie mitbringen. Klar, es ist brutal, sich den reinzuziehen, vor allem wenn er eine Most Muscular macht, aber ich bin kein Fan von seiner Physik, überhaupt nicht. That and agrees to that. So this decision of, okay, Nick's not doing the Olympia now because the last couple of weeks, things just haven't been going well. His body's not responded. We don't like his look. Quinton kind of made a good point that, like, the last few preps that they've had have not gone well, and Nick has not brought his best look. So this isn't really a new thing. Schade, Alter. Ich dachte, die gehen hier wirklich auf Matt Jansen ein und sein Coaching, was da falsch gefahren ist, was der falsch gemacht hat. Das Einzige, was man gehört hat, dass die Athleten oftmals flach sind, flat, zu viel Cardio und so weiter und so fort. Aber aus dem Video konnten wir jetzt nicht viel entnehmen. Ich werde mir, denke ich mal, das Quinton Beastwood Video mal komplett reinzuziehen. Ich werde mir es auf jeden Fall reinziehen, komplett in meiner Freizeit, und werde euch dann im nächsten Stream, denke ich, ein bisschen berichten, weil ich dann ein bisschen mehr rausnehmen kann, was da genau vorgefallen ist und was nicht. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Vielen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen, Freunde. Und falls ihr mich supporten möchtet und diesen Kanal, schaut auf jeden Fall bei ESN vorbei, denn dort findet ihr immer die besten Angebote. Mit meinem Rabattcode William sichert ihr euch immer den besten Deal auf alle Supplements. Außerdem kann ich stolz verkünden, dass wir jetzt auch zusammen mit Prep My Meal arbeiten. Ja, dort könnt ihr euch immer wunderschöne, leckere, fertige Mahlzeiten ordern.
Das Ganze kommt tiefgefroren, knallt ihr euch für 7 Minuten in die Mikrowelle und ihr seid bestens ausgestattet. Beispielsweise aktuell gönne ich mir oft Kokos-Chili mit Hähnchenbrust. Das Ganze hat 50 Gramm Proteins, also da seid ihr schon mal safe. Gute Kohlenhydrate, gute Fette und außerdem checkt auf jeden Fall auch gibmirnoch2wochen.com ab, denn dort gibt es mein Merchandise zu finden. Viele Hoodies, T-Shirts und sogar das legendäre Gib mir noch 2 Wochen E-Book, mit dem ihr in 2 Wochen hoch 3, also in 8 Wochen in Topform kommt. Also abchecken, alle Links in der Videobeschreibung. Und bei Oace gibt es auch noch wunderschöne Klamotten. Ebenfalls Rabattcode William. Also überall Rabattcode William. Egal ob ESN, Prep My Meal oder Oace. Ihr supportet mich tatkräftig damit. Vielen lieben Dank. Und das war's. Abonniert den Kanal, um nichts weiteres zu verpassen. Und wir sind auch immer 3-mal die Woche live auf Twitch. Vielen lieben Dank. Ciao, ciao.